let's just go straight into our first topic, yeah? Yes. Ambapo tunaongea kuhusu domestic violence. Sawa sawa. Na tu nikienda slightly into definition of domestic violence ni nini, yeah? Ni pale ambapo watu wawili wameoana, alafu mtu mmoja anajaribu kudominate ama kucontrol mwenzake through abuse ambayo inaweza kuwa physical, emotional, psychological, yeah, or sexually. Sawa sawa. So ni watu wangapi hapa ambao wameshaisikia incidents ambayo labda neighbor yako ama relative wako ama wewe mwenyewe umekuwa kwa situation ambayo mtu amekuwa ina relationship ambayo kuna domestic violence? My experience hii, especially from my brother, okay, amekuwa akipambana na his wife sana. Yani yeye akaona mtu mwenye anatakana kunini, mwanamke anaona mwanamume ndiye anafanya kila kitu kwa boma. Alafu sasa wanaume nao wanafika mahali, initially ukiona bibi ulimwambia yeye utakuwa una provide everything in the house, rent unalipa, alafu kila kitu. Lakini unapoendelea mahali, okay, unakuja sasa unaanza kuona huko nje, unaona msichana wengine wanakaa warembo sana kuliko mwenye ulio. Sasa unafika mahali unaanza kupata huyo, unapiga sasa, yani unasemanga nini, unafika mahali yani kitu ya kumfukuza aende, unatumia vitendo. I have a friend, she dated a guy for a short while. How short is short? Okay, like 6 months. 6 months. Yeah. Then they decided to get married. So after getting married, she started seeing the other sides of this man she didn't know. True colors. Yeah. Yes. So he started beating her, telling her he doesn't want to see her talking to other people. Mmoja wa kwetu, mimi namjua sana, is my neighbor. Walioa juzi tu, kwanza siku hizi vijana hivi wadogo wako na problem sana na kuwa kwao. Kwa sababu siku hizi wasichana wa siku hizi wanataka do sana. Ukiwa unapata do ukoze lazima muinuane. Na kijana hataki kusema ati aliwasha kazi pahali alikuwa akifanya. So kuna kijana moja hata walioa juzi, hata wakumaliza miezi 6 bila kuachana. Lakini waliachana kwa sababu ya domestic violence. Domestic violence kwa sababu msichana anataka sana na hii kijana ana pesa. Kwa hivyo akakuwa akimpiga ama alikuwa akifanya nini haswa? Hakuwa akimpiga, sasa anampiga, sasa wanapigana psychologically. Hata kijana akitaka kuguza ile kitu yake msichana na hepa. It's very common nowadays. It's psychological torture in marriage. For example, I have so many friends. They don't fight, but what they do, somebody will provide everything in the house, like they pay school fees, wananua chakula, anafanya everything, but they don't stay. As in, if you come at night, he's not in at night. He comes during the day. So when you go to work, he comes stay with the children. When you come in the evening, you are told he was in for many years. So I find that one is so common nowadays than the fighting one. I think the men are shifting now to another game. Sawa sawa, ngoja tutaendelea na mada very shortly. For now, let's watch a small insert, then tutarudi kwa mada. We look at violence in 3 aspects: the psychological, physical, which you call domestic, and the sexual. All these somehow fall into the cluster of domestic violence because sexual comes in terms of marital rape or not getting conjugal rights fulfilled. Then the physical violence comes in when now there's physical injuries or harm that is caused to the victim by the perpetrator. And then the psychological bit comes with all sorts of violence. I'd been in a relationship with this man for, I'll not say how many years, but for quite some years. We had a disagreement over how he was disciplining the child. So I complained, and the next thing he talked about was I'm not the father, paternity issues and everything. And the next thing I knew, he wanted to hit me, so I tried to duck 1, 2, 3, and when he got his hands square on me, he tried to strangle me. So I'm going through it, I've gone through it, I've had psychosocial support for it. I've had good friends, I've had counseling, and I'm coping. Not all men are bad. I'll still get married again, and I need my children to be raised by a father. Communication is key. Anytime you have issues, even if you don't talk about it right there and then, you need to find a forum to discuss. Just the two of you, keep the children out of it, talk about it. And if it can't work, I think it's better to part ways before any damage is done. And we want our children to grow up knowing that marriage can work. Niko na brother yangu alikuwa anafanya kazi ya matatu. Kwa ile kazi ya matatu ule mwanamke alikuwa ameoa. Mwanamke akasema anabeba madevu. Sasa ikabidi kuanza domestic hiyo violence.
akamfukuza akaoa mwingine. Sasa ile kitu ningependa kusema, wanawake ndio wanafinyilia wanaume. Akiona mnafanya kazi, umetoka wapi, umefanya nini, vitu kama hizo. Plot mahali naishi, nimewachwa na nimekaa mahali kama 20 years or 23, na kumekuja tu hawa young ladies na young boys. Nasikia tu ile shida inafanya watoke kwa plot ni kukobana kila asubuhi na kila jioni, na bidi hata kama huongei nao unaenda kwa nyumba unawauliza sasa ni nini baya asubuhi na leo. Kwa nini kuna very many cases, rising cases of domestic violence? Unajua mkiona kuna expectations zile za bibi, zile za bwana, ana expect ati tukioa na huyu maisha itakuwa hivi, tutapelekana namna hii, na bwana pia ana expect from the reading. Now when these expectations are not met, that is why unaona mtu ameanza kugeuka, anaona vile ameolewa sio vile alikuwa na expect, sio vile amekuwa. Couples nowadays, the young people, the generation tuko na 21st generation, watu wana marry, they are not understanding what is marriage. Mnakutana, mnapendana, tuko machua, tuko wakubwa, we can marry. So kesha after 1 month mshawana, lakini unakuta kuna mmoja wenyu ambaye haja machua kiakili, wengine mlipata kwa club kama Florida hivi, so you think that it can work that way. Alafu unajua okay, chali sana machali, okay, chali mshafika age, uko under pressure na wazazi wako, oa and you love this girl. Kuna ule msichana wazazi wako wakitaka kumuoa, lakini unakuwa ni wazazi wako, mimi nataka msichana mlipata naye kwa club. So maturity pia. Kuna venye unaweza justify domestic violence of any kind? Okay, I don't think it's justified because most times it could be miscommunication. The husband could hear something bad about the wife and then go rush to the house, beat up the wife without knowing whether it's true. So mostly it's miscommunication. So if something bad happens, I think two of them should sit down together, discuss the issue and solve it there and then move on with life. Unaona hata wazazi wanaleta hiyo shida kwa sababu labda ulioa, ukiwa umeoa wako wakitaka uoe huyo msana. Unaelewa? Sasa ukija na mwingine anakuletea mwingine na wewe mtaki. Sasa kwa sababu na ile bibi uliletewa, ulioa wewe ni siwe ukukua nini. Ukigombana kidogo unamwambia, anakuambia unajua hata huko kilitaka. Ukipiga tu bibi yako slap hivi, hiyo ni enough reason ya kutoka na kwenda ama wa siku hizi unajua shauri ya ile mwingine kwenda anaenda na back. Kuna wangu anachapangwa na bibi yake. Inafida sana. Wanaume ni started. Kuna hizi my human rights. Hii kimekuwa discriminated to men. Kwa sababu unakuta kama ni mwanaume anachapwa, inaonekana hakuna mtu anaongea. Lakini kama mwanamke anachapwa, fida wanaamka wote. This thing of equal rights has already overtaken us. Everybody is sensitive of his or her rights. And then time you think that you can discipline somebody by strapping, somebody will just think of paying back. And it starts from small and it grows up to bigger things. It's worse for men because unaona kama uneba yangu akichapwa yako na base. So akipiga nduru, si atusikii. Anatandikwa tu anatandikwa. Hata sijui equality imeenda wapi. Walianza na equality, siku hizi tu ni female rights. Ndio unaona tunachapo. Kwanza wanaume ndio wanachapo sana. Lakini kwa sababu hutaki kuambia watu ati wewe ni umechapo, unavumilia hata usemi kwa mmoja wako wetu. My neighbor hata sasa pale mimi nakaa. Alikuwa kichapo ni bibi yake. Sisi ndio tulikuja tukamwambia aisee hii ni aibu. Yana kujua nje anakuja kwako alale kwa nini? Na si bibi alikuwa amekunywa No one of the both gender should slap the other nose with the other one because it starts with a bit and then it goes. So the best thing we should just refuse from the word go. One thing you can show that you are a man, take control of everything. Maybe it's the finances, the everything. Make sure you are trying to show even the relatives. Don't lie low all the time. You know, it's before the woman beats you, you've been lying so low. Back he knows. Naweza kukushika by the huyu na nimweke tu chini. Hakuna kitu atafanya. Men and women are very different. We appreciate each other. Women can zile matusi wanaweza toka nazo, but zao they are psychological. How do you react to that? You should tame it. As when you are getting married, those are the things you should know. That's what he has said. Hiyo mambo yote ni kutosikizana. Watu wanakaa chini wanaongea, lakini mwanamke anakuanga juu sana. Atakangi kukaa chini mpaka uite mtu eti. Sasa anatakanga uite mtu.
ndio sasa watuli. Kwa hivyo unaambia wanawake wasikize, warudi chini. Hakuwa pole. Wasikize wanaume wenye wamewaoa. Acha tushushe mtu na tubebe mwingine na tusiendelee na mada yetu hapa kwa Matatu. Tumeshusha mtu na tumbebe mwingine na tunaendelea na mada yetu hapa kwa Matatu. Wacha niulize swali moja. Unajua kuna hizi cultures and certain tribes ambazo watu wanasema kama hujapiga bibi haumpendi. Sawa. So hata the woman expects you to beat her as a sign of love. And if you don't beat her, she'll beat you as a sign of love. Your thoughts on that? Hiyo ilikuwa naendelea, na unaona kama wale mababa zetu, hata bibi alikuwa anachokoza yeye ndio umpige ajue yako na mwanaume kwa nyumba. Kama humpigi, hiyo ilikuwa sio bwana. Mimi naiunga. This is because sometimes tukakuja kama umetoka kazi umechoka, bibi afili kuongelesha au anafili nini, but unataka usikie sauti yake lakini hutaki kusikia. Anapiga nduru. Sasa unampiga akipiga nduru alafu anaanza kuongea maneno mengine mengi. Anakukumbusha maneno ya kitambo. Entertainment. Ngoja aseme, hebu okay, hapo ukimpiga hivi hata ndio atakaa sasa ndio ataongea maneno mengi anakukumbusha kitambo. Sio sasa anakukumbusha venye upendo ilikuja hata unajua kumbe tulianzia hapa. Tulikuwa nimemwahidi, nimefanya, nimetenda hii. Sasa ukimpiga hivi ataonyesha that's a show of love actually. Sisi muungi mkono. Kwa sababu you see most of men wanakuanga na ile moods. Zile moods mbaya ati ni lazima ati akuchape kitu kidogo ikitokea anataka alete maneno ndio muanze kukorofishana. Ile yenye mimi huwa nasema ukiona mwanaume akiwa kwa mood mbaya unaachana naye. Most men who beat their wives, if you just follow, you keep track or you research about it, it comes from the background. They don't feel it's bad. You know, it has been done by my parents, by my brother, even me, naeza mtandika proper. How can we curb domestic violence? Knowledge, getting information that if you beat a woman, this is going to happen. And then if you are the woman who is beaten or the man, report. Don't feel shy about it. Understanding is the most important thing. What happens before the beating itself? What happened so that the husband or the wife got annoyed? So you sit down, always having a mature relationship. Women control your emotion. Even when talking to guys vile tumeupo, we don't show our emotions. Hata kama ni violence kwa nyumba, ati umeingia hivi mmeanza kupigana na bibi yako ameanza kuosha mkono maneno juu. Jamaa anajaribu kutuliza. Ile mzuri ni kama mnaenda kashashi. Especially siku hizi watu wanaenda kashashi sana. Hata uambie dada yenu, hata mzee wa kanisa kumwambie nyumba yetu yaendelee mzuri. Mzee akikuja ni kunichapa tu, haniulizi nimeenda wapi. Hata amenikuta na wanawake wengine tunapiga mshene tu, hapana. Abia mzee atulie, ni nini nimekukasirisha? Tumemaliza issue ya domestic violence JB. Na niliambiwa acha kupigwa. Nikwambia speak out JB. It's okay. Speak out. Bibi yangu Mungu anamuona. Wewe unachafu. Mungu amemuona. And if you are a woman, a lady, you're getting married, make sure your husband akona certificate of good conduct. Yeah. Asije tu hata kuondosha mpaka shauri yako. Hayo ndo maoni ya watu hapo kwa Matatu Miriam. Jibuna niko. Sasa tuende kwa street chukue maoni alafu tutaendelea kwa hii mada kwa hii mata. Sinde JD. Matatu. Tuseme kitu fulani unakipenda, yani ni kama chakula unapenda kitu fulani, alafu upate ule uzuri wenyewe unapata ni mtu mwingine tena ameingia kula. Unajua unaweza mchapa. Sio poa kuchapa bibi yako kila wakati. Kila mtu sasa ako na mali ya aoni mtu mkubwa awapeani heshima ile inafaa kupeano. Hiyo story kwa hakika inafaa kuangaliwa kwa makini sana. Juu hata mimi nilishawahi kusika na ndoa na jambo kama hiyo ilifanya nivunje ndoa. So the thing of alcoholism, you find that somebody has gone taken alcohol, then you bring fight in the house, start fighting. Also the thing of cheating on one another can bring about the domestic violence. Kuna ile ya kudharauiana. Maybe there is a kajamani kafupi ni mkonda na mama ni mkubwa. Ana believe anaweza chapa huu jamaa. So hiyo pia inaweza kuwa ni kosa. We are right back on the streets ambao tunaendelea We are right back on the streets. Tumetoka kwa streets tumerudi kwa matatu ambapo tunaendelea sema kitu. Oh my God. Na kwa sasa as JB recovers, let's go for a short break. We'll be right back.